bonjour et re-bienvenue à Starfield. Déjà, entre les épisodes, mon petit rapport usuel, j'ai regardé les vêtements, le spacesuit là, du Mantis puis tout ça. Puis malheureusement, c'est proche. Le suit il est proche du mien, mais il est encore comme trop bas. Euh, il est encore trop bas pour que ça vaille la peine de le prendre, même avec les upgrades qu'il y a là. Euh, Fait que c'est ça, j'ai pas mal fait ça, je me suis vidé les poches. J'ai trouvé comment faire la mission finalement, que je disais là, que j'étais pas capable de me rendre. Parce que ça me prenait 20 ou 21 de light year, là, voyons, de distance pour faire mon graph jump. Là, je me suis rappelé, j'ai comme 6 vaisseaux maintenant. Fait que tu vois ici, je peux plus. C'est-tu ici? Saucement, tu vois, je peux pas me rendre, il est en rouge. J'ai repris mon vaisseau. Mais j'ai essentiellement pris le vaisseau de mes parents. Je l'ai upgradé un petit peu pour avoir des meilleurs guns pour être capable de me battre. Puis là, j'ai été là, puis la mission était pas trop. Le fight était pas pire, fait que j'étais capable de l'avoir. Puis là, j'en ai même fait un deuxième après ça. Parce que j'étais pas capable d'en avoir un autre tant que je faisais pas le premier. J'en ai fait un deuxième, puis là, on voit en bas Activity Stock with Treasure. Fait que j'ai déjà pogné le threshold. Donc, on va aller voir c'est quoi sa prochaine conversation. I have been thinking about what we talked about before. The idea of purpose in one's life. We spoke of the difference between having a purpose and having goals. I believed myself right in the moment and dismissed what you were saying. But thinking more, perhaps I have been arrogant to assume I am right. I have been single-minded in my pursuits. I have always believed the decisions I made were necessary, that there was no other option. I have sacrificed much to be where I am now. And I'm starting to wonder if it has been worth it. Sérieux, comme oui, it was worth it parce que sinon tu serais morte. Puis oui, il y a toujours d'autres options, mais ça veut pas dire que c'est la bonne. Puis ça veut pas dire qu'il peut pas avoir plusieurs bonnes options. Ou que tu peux pas te retrouver dans une situation où est-ce que t'as pas de bonnes options. Euh, c'est Captain Picard qui disait ça à Data dans Star Trek Next Generation. Il disait c'est très possible de faire tout correctement puis de quand même perdre. C'est la vie. You're the one who can answer that. Doesn't matter. There's no way to change the past. If it got you here, then it was right. It's okay to have doubts. Just don't let them. Je suis comme pas sûr que. Was there more? Je suis pas sûr que ça va être la bonne réponse pour elle. Là. If it got you here, then it was right. Ouais, c'est ça. Thank you. I have always believed, no, hoped that is true. I Mais have was told it you right? that Was it not I right? am not one to tout. discuss my past. And yet, Yeah, whatever you've done, I won't hold it against you. C'est clairement c'est un warrior là. Comme elle a fait du smuggling, elle a fait du murder, elle a fait probablement du merc, tu sais comme juste du merc work là, du mercenary work. Puis clairement c'est une Varone aussi là. Whatever you've done, I won't hold it against no, you. that is not what I am trying to say. I promised to provide for my family. That meant working with smugglers to procure supplies we could not acquire any other way. Fait que peut-être pas I une spent my Varone. adult life away from my home, jumping from one planet to the next, living in dangerous conditions, often surrounded by violence. Mais clairement, elle a l'esthétique d'une Varune. Là, je me demande si c'est pas un offshoot. Tu sais, si sa famille, elle vient des Varunes, puis ils ont break off. Puis là, c'est pour ça qu'elle se fait quand même chasser, genre pour chasser par les zélotes, là. It's clearly taking a toll on you. It certainly influenced the way I see the universe. I was convinced from the beginning that it was unwise to let anyone get too close. I had, maybe not quite friends, but people I cared about. Yet there was always a distance I could not reach across. I often find other people complicated and confusing.
it seemed easier to not become attached, especially when circumstances meant I might never see them again. With no warning. C'est le Jedi Code. No attachments, no nanana, parce que comme la peur de perdre le monde que t'aimes, et c'est facile de slip dans le dark side. Fait que tu le fais pas. Going alone is always worth it. Mais non, j'ai pas été tout seul tout le temps. We're social creatures. Life is better when we're surrounded by others. Until now, I have disagreed strongly with that idea. But therein lies my concern. What I am trying to say is that I now wonder whether it has been the right decision to distance myself from others. Mais c'est ça, là, c'est comme... Oui, dans le temps que tu le faisais, c'était... Tu sais, pas nécessairement le right decision, mais c'était la décision que tu avais besoin de faire. Là... keeping bottled up, no. Everybody has baggage. Don't let it leave our mission. No, I'm here for you. I appreciate that more Yes. than you know. Comme, même s'il y a comme un espace que tu veux pas franchir, je veux dire, t'es quand même mon personnage préféré. À date, là. Barrett, c'est un close second, là, mais toi, t'as le snarkiness que Barrett a pas. Barrett, lui, il a le... Ah, il y a le, comment dire, il y a il y a le, voyons, l'humour. Red Mile, non. Shift à Dino Fresh, non. Rented Room, non. On pourrait aller voir Eleos aujourd'hui. Non, ça, je vais le garder. On va aller voir les Rivka, Juliana puis Joyce. On va aller voir, ils sont où. J'essaie juste d'éclairer la liste. C'est sûr qu'il va toujours en avoir, right? Il y en a toujours plein. Oh, ça sol. Let's go. On va essayer de clairer ça le plus possible aujourd'hui. Puis que la prochaine fois, ben là, on pourra peut-être aller voir sur New Atlantis. On a une couple d'affaires à faire, là, puis genre, on a ce que je crois être des funérailles. Là. Mais tu sais, il faut retourner au lodge, il faut genre make peace, puis comme handle it as a group, là. I always wondered what it would be like to see these famed red devils in combat. Ben là, il n'existe plus, mais... Allons parler à Rigva. Donc là, tu vois, Andreja, elle, son character arc, c'est de commencer à trust les gens. You're low on space. Ah non, ça va pas commencer à me faire ça, là, à chaque 2 secondes. Là, faut que je vienne ici, 2 secondes, là, faut que je fasse ça. Que je vienne dans load. Là, je descends. C'est parce que je sauvegarde beaucoup. Puis, tu sais pas que ça descend loin, là. Je peux juste faire delete. Puis il est comme pas content quand je sauvegarde trop, c'est ça l'affaire. À chaque fois que je fais de quoi, je sauvegarde. Tiens, ça, on devrait être correct avec ça. Fait que si jamais tu as ce message-là, c'est pas... Au début, j'étais confused, là. Le message qu'on a vu, j'étais... Ça a baissé. C'est quoi? C'est en bas complètement. Oh. C'est ici. Tu me dis d'aller là, mais d'aller là. Ah, parce que t'arrêtes de se déplacer. Ok. Ouais, c'est ça, quand tu vois ce message-là, c'est le cloud save. Parce que t'as comme 10 gigs de sauvegarde, je pense, ou t'as une couple de gigs de sauvegarde. Puis, ton cloud save de Steam, il commence à être plein. Fait que les chiales après. C'est pas le... Au début, je pensais que c'était mon hard drive, mais je suis comme, hell, mon hard drive, il y a une centaine de gigs, là. Fait que j'ai fait des recherches, puis il faut juste que tu délites une coupe de save, puis t'es correct. Ou tu le disables. Since you helped us out with the equipment and all, Méchant I cough. was wondering if I could talk to you. C'est pour moi avoir fait l'animation.
C'est quoi cette face-là? Cop doesn't sound good at all. It's probably not, but I can't afford to go get it looked at. J'adore qu'elle fait juste comme parler, tu sais. Any idea what's causing it? No idea. Some sort of lung rot. Maybe from all the Martian dust that kicks up in Ça here. pourrait être quelque chose de fucking Or it contagieux, puis à chaque fois que Could tu be tousses, something worse. t'envoies de la crap partout, puis tout le monde va tomber malade. I can ask for some money to help. It's not a matter of money. There's more to it than that. Actually, maybe this is wrong. You're a total stranger. Forget I No, said man, je suis anything. le protagoniste, let's go. You definitely need to see an actual doctor or your condition will get worse. You could die. Medicine, why not? Really? That bad? Well, it's Yes. clear you want to help. All Maybe I can praise the trust you. protagonist. See, I'd like to go to Reliant Medical for treatment, but my father, Nathan, is an executive with Reliant. I came to Reliant. Sidonia to escape him. Nathan is not a good man. Not to me. And I did something terrible to him, so now he is searching far and wide for me. Okay. He has connections with doctors throughout the settled systems. I don't know which ones I can trust, and it won't end well for me if they snitch to him. What did your father do that made you take such drastic measures? After my mother died in an accident, he changed. He became obsessed with my protection, but he never listened to what that was doing to me. It got worse and worse. First, it was no traveling in ships without one of his pilots. Then, no parties, no drinking, no leaving the house. I obeyed. But he didn't trust me, so he started monitoring everything I did. Wow, okay. It became so bad, he once locked me in my room for 2 days after an argument. Can you believe that? A prisoner in my own home. Every day there was yelling, lack of freedom, threats. I had to escape my prison. But even now, I am trapped. Pendant 2 secondes, je pensais que c'était un dirigeant en arrière. If you don't get help for your illness, wouldn't that be worse? It's a risk I have to take. Yes, my condition is getting worse, but there's a chance it will clear up on its own. Yeah, non. If my father finds me, Ça fait une Well, courbe, hein? I know my father, Si ça descend, and puis ça I descend, fear puis ça for my descend, safety. je veux dire, ça va pas That spontanément is a remonter, là. definite. Why is he trying to track you down? It's worse than you think. I didn't just run away from him. I knocked him unconscious, then stole his ship while he was out cold. Trust me, it was warranted at the time. After I ditched it above Aquila, I bounced around the settled systems until I landed here. It's the last place I thought he'd find me. But all that changes if I pop up in the Reliant database. He'll know I'm in Sidonia, and he'll never stop looking for me. Last I heard, he no longer cares for my safety. He only wants revenge. I have little doubt he would throw me in jail for as long as possible. Or worse. Alright, I can pay your father a visit. Trevor tells me you're skilled in dealing with people. Encore plus maintenant que je Maybe you l'étais. could try to reason with my father. Or maybe scare him into backing off. Ou intimidate. But you should know. He has powerful and dangerous friends. So you must be careful. If it works, I'll be free. If not, well, at least he still won't know where to find me. Puis toi, tu meurs de ta tuberculose ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que What tu... do you think? Alright, anything else you can tell me about your father that might help? He wasn't always the way he is. It wasn't until after my mother died that he changed.
grew angry, dangerous. He was no longer himself. You could try mentioning her by name. Belinda. He misses her greatly. Ça, c'est la clé. Thinking about her tends to calm him down. It's worth a try. Alright, just tell me where I can find It just so happens there's a conference he goes to on Neon around this time of year. He always stays at Hotel Volai. He won't see visitors he doesn't know, but maybe he'll talk if you tell him you're there on my behalf. It's risky, but maybe he'll listen if he knows you mean him no harm. I've got it. Bring him a bottle of his favorite whiskey, Red Harvest Reserve. Say it's... say it's a peace offering from me. That Alright. whiskey is exceedingly rare. I'm sure it will pique his interest enough to Right, hear c'est moi what qu'il faut you qu'il aille have to chercher say. ce freaking whisky-là. Won't happen again. Non, I peut pas promise ça. Are you sure there are any other options? Got it. I'll see what I can do to get you out of this Good mess. luck. You can check with Jack at the Broken Spear for the whiskey. He may have some or know where to get it. Ça, c'est le And thank you so much for trying to help me. Red Devil Hangout, là. Oh. Reminder, please report any incidents of heat leeches, Reminder, services, and or production C'est ça le Broken Spear? C'est ici le Broken Spear? Non, ça c'est le loup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Runaway. Speak to Percival. Go to Eleos. Juliana. Juliana, elle est où? Oh. Speak with Juliana. Ok, elle est à Titan. Puis ici, on va speak with Joyce. Joyce, elle est où, elle? Elle est à Titan aussi. Alright. Fait que là, Runaway, obtain Red Harvest Reserve Whiskey. Là, il va falloir que j'aille tuer plein de spacers. Lou said you're involved with the old Red Devils HQ's reopening. Did they finally use my idea and agree to turn that place into a Chunks franchise? Mars could definitely use one. Non, man. The miners pretty much run the lower levels here. Ben, c'est comme un peu normal, là. C'est eux autres qui minent tout. Ah, ok, le Broken Spear, c'est juste le bar normal, là. Trade Authority. C'est le doute qu'on a vu originalement, là. Broken Spear, c'est ça. What's up? Hey, my I guy. swear that warning klaxon still startles me. I know you posted that drawing in my bar. Leave it. Brightens up the place. Just ask next time. will you? Prices on raw materials have Heard something really called the Red dropped lately. Devils. It's Heard about those something called the Red Devils. Non, independent non, mining c'est déjà c'est quoi, on a companies déjà fini throwing tout ça. things I hear you're the man to see about Red Harvest Reserve I Whiskey. am, but you don't look like the type that could afford it. Ah! Last person that came through here asking about it was none other than Governor Hurst. Didn't even want to drink it. Said he was buying it to put it on display in his office or something. Seems like a waste, but whatever. He paid up. Okay. I'll pay. How expensive can this whiskey be? You don't get it. This whiskey was aged in barrels buried in Martian soil, which leached into it, giving the whiskey its distinct red hue. They don't make this stuff anymore and never will. The exact process was lost. There's a finite amount of this stuff left in the universe. You're lucky I got any at all. 15 000 credits. You know what? J'ai même pas de j'ai besoin de te persuade. J'ai même pas besoin de te persuade. Je vais juste le payer 15 000. C'est rien, Well, man. you just got yourself some premium Red Harvest Reserve, my friend. Tiens, voilà. Je veux dire, comme, à ce point-là, j'étais encore en haut de 620 000, là, comme. J'essaie de dépasser mon argent, puis je suis juste pas capable, là. Avant d'aller là-bas, on va aller ici. On va aller New Homestead. On a 2 personnes à parler ici.
On va aller parler à eux autres. On va se ramasser les missions. On va essayer de faire ça un petit peu plus... mais pas en séquence, là, mais tu sais, pas hop around the universe juste pour le fun. Là, je m'en vais parler à... Juliana ou Joyce. Juliana est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Ok, c'est en dedans pareil. Ok, je pensais que c'était dehors. J'étais comme, qu'est-ce que tu fous dehors? Feel free to look around, but don't touch. Shush. Shush. Arrête de parler. Juste comme, stop talking. C'est comme le gars à Skyrim, le garde qui dit ah, j'étais un aventurier jusqu'à temps que j'aille un arrow in the knee, mais comme... We take vandalism seriously here. You do not mess with history. Je peux pas aller là? Parce que... Ah, par là. Puis dans Skyrim, t'as un mode que comme... Du moment qu'il y a comme... Il y a un trigger quand que quelqu'un fait cette ligne-là, dit cette ligne-là. Quand il y a un garde qui dit cette ligne-là, il y a juste comme un Thunderbolt qui descend du ciel puis qui le tue. Je trouve ça toujours très drôle. To Residential Wing. J'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais là. J'ai pas tant exploré Titan ici, le New Homestead là. On s'est promené un peu, mais comme pas tant que ça. Oh non, ça c'est les toilettes, c'est pas par là. Ah, c'est un docteur. Hey Doc. I'll treat you if you need it, but please try to be more careful around here. Great! Another tourist. Let me guess. You slipped on the ice and need a doctor to wrap your sprained ankle? It's kind of a terrible attitude for a doctor. No, I was actually looking for a doctor, but not for that. Well, that's a relief. Sorry if I sounded a bit hostile. Je te comprends. It's just frustrating sometimes that I have to devote so much time and energy to outside people when our own people need me more. Anyway, what can I do for you? I need help. You don't seem to like tourists. Could use medical supplies. Dangerous hazards. Is it difficult being a doctor in here? Even though we don't have shiny new medical facilities, I imagine it's easier than wherever you're from. We have fewer people here, and we're very responsible when it comes to our personal health and welfare. So there's not much I can't handle. For anything else, we can get access to off-world specialists. Contrary to popular belief, we're not primitive. Alright. Dangerous hazards? It's a harsh world, but as long as you're inside or wear a suit when going out, you'll be fine here. There's no breathable air on the surface, and you'll quickly freeze to death outside without protective gear, but otherwise the hazards are minimal. New Homestead was an early colony research base and has stood the test of time. It's safe, and it's proof that people can live pretty much anywhere. Alright. Don't worry so much. Alright. You really don't seem to like the tourists. Parce que j'ai pas besoin d'aide. I don't. They make a mockery of New Homestead culture. And on top of it, they're reckless. It's like I said before, I feel like I'm treating them more often than our own people. Wish there was something I could do, because I'm the protagonist. Protagonist! Actually, maybe there is. I have an idea that may be best suited for someone relatively unknown, instead of myself. I've got a mountain of work and a reputation to maintain. So I bought a realistic monster costume. The plan was to wear it, scare tourists away, and start a rumor about terrible creatures living on Titan. I figure that once word gets around, tourism will take enough of a dive to give me some relief. Do you think it'll work? Maybe, I'm not sure. I know it sounds crazy, but I don't have any other ideas. The tourism board flat out won't help me, and I don't have money in the budget to hire additional help. And you know these tourists will believe anything they see and hear. I think it's worth a shot. Worst case scenario, I'm back to square one. That just sounds fun. I don't care if it works, I'll do it anyway. Let's be the Titan Sasquatch. That's the spirit. To be honest, I'm not sure it'll work either.
but I feel like there's no harm in trying. Here's the costume. I think this will work best on the surface, so just find a group and run up to them, acting like a convincing alien monster. With any luck, they'll run screaming and book the next flight out of here. Ouais, puis là, après ça, je vais me faire tirer dessus, c'est ça? That's what you're saying? Tourists go home. Attends, non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Le spacesuit monster costume, je veux voir. Come on. Ah, come on, game. Ok, le jeu me niaise. Il veut plus loader. Right. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Speak with Joyce. On va aller parler à Joyce avant de faire ça, voir qu'est-ce qu'elle veut. Joyce est où? Joyce est par là-bas. Il y a des Space Frogs ici aussi, je suis tellement content. I want to get a spaceship when I'm older. They're so cool. Je suis tellement content qu'il y ait des Space Frogs partout, j'arrête pas de le dire. Space Frog! Là, j'allais voir si je peux pas avoir comme, tu sais, in real life, là, dans notre monde à nous, si je peux avoir un poster du Space Frog. Ça serait tellement malade. Enjoy your visit here. De faire comme un display, là, tu sais. Welcome to New Homes. Ça, c'est quoi ici? Energy Systems Office. Oh, c'est par là qu'il faut aller. Oups. Ok, fait que toi, t'es Titan's such an incredible place for renewable energy. Joyce Osaka. Oh, hello there. Are you here about the brownouts? That's usually the only reason people come up here to talk to me, since I'm the power system manager here. Kim talk about runs, now just came to chat. No, but that sounds like a problem. You're in charge of all the power here. Get it? Charge? Charge? Haha. Oh. Yep, I get it all right. Je peux jamais résister à un bon dad I'm in joke. charge of the electrical power Je here. peux juste pas résister. Ceux We qui me generate connaissent, a ils lot savent. of wind-based power here on Titan, which is my specialty, so I was tapped to help navigate all the unique challenges we face here. Shocking, I know. Brownouts? Yes, the power shortages we're experiencing. Haven't you seen the flickering lights? Nope. This equipment is all very old, and the protections against the cold have worn down, so now, brownouts, all the time. And I get to deal with it. Hooray for me. No, but that sounds like... Comme je suis pas venu pour ça. En fait, oui, je suis pas vraiment venu pour ça. Actually, yes, I came to talk about the brownouts. Of course you did. That's okay. It's a problem here. Citizens and visitors alike have a right to know what's going on and when to expect a fix. Problem is, I don't know how long we'll have to deal with this, because I'm needed here to oversee the whole system, and we don't currently have anyone available to go out and solve the issue. That sounds like a job for a protagonist. Maybe there's something I can do to help with the brownouts. Actually, that's not a bad idea. I'm a little new to the job, and I'll admit I'm struggling a little bit. I could use some help. Oh, outpost engineering. I can probably help. I know what it takes to keep an outpost running. Oh, excellent. Then you must know how this old power system machinery can get crusted over with ice from time to time. That's what's causing these brownouts. I think you can take a laser cutter and break up the ice for us? For sure. As a former miner, I know my way around a cutter. Oh, thank you. Fait que non seulement je I connais guess les I'm lucky you outposts, mais showed en up plus je suis then. un miner. Just be careful not to hurt yourself or the equipment. I'll continue to monitor things from here. Ok, deux petites quêtes. Mais avant, on va avoir... Avant, on va avoir quelque chose de plus important. On peut peut-être se changer avant de sortir dehors, right? Oh, you're right, on est un giant tardigrade. Scare the tourists. Des
Des fois, ce jeu-là, c'est juste comme what the hell, là, comme check ça. Rawr. Rawr. Ah, j'ai pas de boost pack en plus. Rawr. Rawr, 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 rawr. On n'est pas Bigfoot, on n'est pas le Sasquatch, pas le Yeti plutôt, je devrais dire. Rawr. Rawr, rawr, rawr. Rawr, 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 rawr. Ah oui, puis Titan, c'est des lacs de méthane. Rawr, je me rappelle, j'avais vu un film sur Netflix à un moment donné. Rawr, rawr, run for your lives. Ça devrait pas me faire... Oh. Ça devrait pas me faire rire autant que ça me fait rire. C'est malade, là. Ok, on va faire le brownout tant qu'elle est ici. Clear the ice deposits. On en a deux par là-bas. Suit integrity. Je suis en train juste carrément de mourir parce que j'ai enlevé le suit sans remettre mon helmet, là. Ah ouais, ça m'a fait plus rire que ça aurait dû, parce que des fois je trouve juste ça drôle quand ça devient ridicule là même. Right, the ice deposits. Oh. H2O water. On va juste aller scanner ça ici. What does your scanner reveal? H2O water. There we go. On a un deuxième là. C'est ça, si je garde mon trigger, ça comme ça le charge up. Fait qu'il va aller comme plus vite. Mais comme tu vois que ça... Alright. Je sais pas c'est quoi les ressources Methane Lake, genre. Yeah, fait qu'on va avoir couvert pas mal de ground dans les derniers épisodes. Toutes les petites gogosses. Je te vois loin. J'étais trop loin. Yeah, c'est ça, toutes les petites gogosses là qui restent là. Comme j'ai dit souvent, il y en a probablement d'autres que je verrai pas avant genre mon troisième playthrough. Puis je sais qu'il y a des shit qui changent une fois qu'on fait le New Game Plus. Ça, je suis pas mal sûr. Mais je vais au moins faire mon premier genre playthrough du jeu, de l'histoire. Je veux que ça soit comme... Comment dire, le plus... Je veux que mon premier playthrough soit le plus complet possible. Puis là, c'est comme en refaisant le jeu, je vais pouvoir me concentrer sur... parce que tu refais avec toutes tes affaires, là. Fait qu'en refaisant le jeu, je vais pouvoir me concentrer sur comme l'histoire. Alright. On peut retourner. Hello? On peut retourner voir celle avec le power, mais on peut retourner aussi voir... c'est juste ça, là, c'est rapide. Quick and easy, un petit peu d'expérience. On va squeezer l'univers le plus possible. Pour avoir le plus d'expérience possible avant de continuer. Careful Hello. not to damage the equipment with the... Ice is Great! cleared up. I just saw the readings and everything looks good. Thanks. I hope this lasts a little longer than last time. 3000 pièces, 75 expériences.
Mais là, tu vois, j'ai quand même quasiment un level up, là. Il me reste Tourists Go Home, donc on va aller voir... On va aller voir notre docteur. It'd be nice to get away for a while, but... Hi there. Always nice seeing a new face. Yep. Yup. Yep, yep. This is a boring assignment. Là, tu sais, si tu veux vraiment être complétitionniste, tu peux aussi, genre, aller sur Internet, What là. can I do for you? I scared off some tourists for you. I'll bet they won't be coming back anytime soon. Thanks for indulging me with my weird ideas. Tell you what, if you want to come back later and do this for me a couple more times, I'll even let you keep the costume. Oh! Let's go You now. wouldn't believe how many off-worlders think hiking the surface of Titan is all fun and games. Where'd you get a But costume lot like of that thrill anyway? seekers, I bought it from a private seller. They said they got it from someone who wore it in a secondary school as their sports team mascot. I guess it was supposed to be a tardigrade or something. Anyway, the person I bought it from modified it a bit so they could use it in an independent movie they were making. But I guess that went nowhere, so they had to sell it. Lucky me, I suppose. C'est comme... C'est une histoire qui est complètement inutile, Try to be careful out there. mais qui ont juste mis dans le jeu. Juste de même, randomly. Euh, Fait que là, on a clairé ça. On va aller à l'hôtel Volaille. C'est tout ça ici, Spurkle. Talk to Barrett, on va y parler éventuellement. Ça va être en New Atlantis. Tell May, Yannick, Rented Room. Fait qu'il reste comme Eleos, Vladimir's House, puis le Distress Call. Mais là, en premier, on va aller au Runaway. On va aller voir le père de la fille. Je regarde le temps aussi. Oh, il reste encore un peu de temps. J'aimerais ça être capable de comme... finir le plus possible, mais je suis pas sûr qu'on va le finir aujourd'hui, là. Ou je prends un épisode un petit peu plus long. C'est peut-être ça que je vais faire aussi. Je vais me prendre un épisode un petit peu plus long. Puis je vais comme actually finir ce que je veux faire aujourd'hui pour que la prochaine fois on puisse faire un petit peu du... Oh, the whole place smells of fish. You would think that would keep people away. Ouais, c'est ça, c'est que continuer un petit peu Constellation, passer ce petit bout-là. Puis quand on va être rendu à genre, éventuellement on va avoir genre, on va trouver les derniers artefacts. Ben là on va repartir à nous, on a aussi Andreja à faire sa quête, là. Puis comme entre les épisodes, je vais continuer à faire des quêtes de genre de Free Star des Rangers là, pour les hostages. Ça c'est comme la meilleure affaire au monde. Hotel Volaille. Are you here to book a room? I have a delivery, Red Harvest reserve whiskey for Nathan Ovadia from his daughter. Oh, how nice. His daughter must be feeling very generous to be sending him something like that. Mr. Ovadia is in his room on the 3rd floor. I'll buzz him and let him know you're on your way. Il va tellement pas être content. 3rd floor. Mr. Ovadia. Red Harvest Reserve, huh? I assume this is from my daughter. Well, she knows how to get my attention. So what then? You're working with her? J'aime ça que She lui a un thinks accent this will be complètement enough to différent de sa fille. smooth things over between us? Whatever, I just came to get you to leave her alone so I can get a medical treatment. You're doing your life like you... Wow, let's not be a fucking sociopath. Je suis fâché contre le Hunter, le Starborn Hunter, parce que comme c'est un fucking sociopathe, puis il prend tout le temps le path of least resistance. Mais comme sérieusement, non. On va essayer de persuade en premier. Of course it was. Ah, I should have not been so blind. You have no idea what you're doing. You need to tell me where she is this instant. My own daughter assaults me in my own home, steals my personal spacecraft, then runs off to who knows where. Now you think a friendly little chat is going to smooth it all over and make things better? How foolish do you think I am? Ben, déjà, give Red Whiskey.
Wow, ça c'est comme... Ça c'est sûr que ça va passer. Red Whiskey. My daughter knows me well. Maybe she is serious about this. Rigva is sick. She refused to seek treatment because she's afraid of you finding her. She could die. On va prendre ça. She would really Oh, put critical. her own life at risk due to me. She puts me in a difficult position. She needs to face consequences. Yet, I do not wish her to die. I suppose I've overreacted. She was young, and while foolish, she is still my daughter. Alright, And critical Rivka success. is all I have left of my wife. I would do her a disservice to incriminate her daughter like that. I think it means you'll forgive Rikta. Non, non, we'll not... On va pas dire ça parce que... Ah oui, c'est une question, c'est en bas, fait qu'une question. She told you about that. Yes. I'm not proud of it. I've wrestled with it ever since my wife died. I have been a terrible father. Yes, you It will have. be up to Rivka how she wants me to make amends, and I will do whatever it takes. If she wants money, she'll get it. If she wants me to go to therapy, I will. Whatever it takes. I promise. Ah, ça c'est un méchant change of heart. I think it means you'll forgive Rigva then. Rivka. Yes. Tell her I will drop the charges immediately and call off the bounty hunters. The bounty hunters? And I suppose I will seek her out to talk. I may just need a little time to figure out how to say what I need to say. Thank you. As they say, calling off the bounty hunters is usually the first step to a family reconciliation. Exactement. My thoughts exactly. Tu vois, c'est pour ça que je t'adore, Andreja. Parce que c'est juste comme... What? Comme juste... What, là, comme... Attends, j'avais quelque chose ici, là, un petit pip. C'est quoi le petit pip? Talk with Barrett. Ah, c'est parce qu'il est dans mon ship, ok. Call off the fucking bounty hunters. Seriously, t'étais rendu là, mon gars, man. On va retourner voir la fille. Sidonias. Ok. Ah, mange de la crotte. Sidonia, Sidonia. Au moins, ça s'est bien passé. Je suis bon dans le persuasion, fait que... J'ai eu un critical success, puis that's it. Bon, on peut-tu se rendre à Sidonia? Je peux faire travel d'ici, normalement, là. Sol. Sidonia. J'ai-tu fait le Heart of Mars? Je sais qu'il y a une quête, ça je l'ai vu, là, il y a une quête quand t'es sur Sidonia, quelqu'un qui dit « Ah, il y a le Heart of Mars, un bloc de titane, de titanium, de titane dans le fond, qui est super gros, puis ta. Puis dans le fond, comme, tu vas le chercher, tu reviens avec, puis elle fait comme « Hey. » Ah, Sidonia. I will be finding red dust in my clothing for days after we leave. Yep, j'aime ça que le genre... Des fois, on entend le monde qui ont pas de casque, qui sont genre... On les entend comme à travers la radio, puis des fois, comme là, elle a un casque, on devrait l'entendre à travers la radio, puis on l'entendait normal. C'est bizarre. Mais c'est Bethesda, right? Ouais. Boum, boum. Ouais, c'est ça, le Heart of Mars. Wow. Somebody got killed. Ouais, c'est ça. Fait que le Heart of Mars, tu reviens, puis la fille, elle dit « Ah, tu l'as actually trouvé. » Je pense c'est comme juste une rumeur, juste comme une niaiserie qu'on donne aux nouveaux. Oui! If there were any doubt of Sidonia's importance to the United Colonies and its industry, I received an urgent message from my father. He's dropped the charges. It will still be difficult. There's a lot we need to speak about, but... Elle a clairement un accent français, puis l'autre a un accent plus comme arabe. You'll let me know if he ever bothers you again, right? I doubt it will come to that, but yes. I now know I have a friend I can count on when I'm in trouble. Oh, t'es un des rares NPC comme
dans l'univers qui a comme qui connaît le protagoniste. That's good to hear. I'm glad it worked out. Of course. We will be taking things slow. There is a lot of trust to rebuild. But he acknowledged and apologized for his past behavior. That is a good first step, and I'm willing to let him back into my life, bit by bit, as long as he proves his words and commits to change. Without your intervention, this would not have been possible. All hail the protagonist! And I can finally treat this. Thank you. I cannot repay you enough. Just get back. Bon, tu peux pas me payer enough, mais tu m'as quand même donné 5300 credits. Sérieusement, on va aller voir la maison à Vladimir. Les mission rewards sont weird. J'ai comme un mission reward qui est comme pas lock, mais qui suit mon niveau. Fait que là, tu sais, à mon niveau, 5300 c'est rien, mais comme j'aurais dû recevoir quoi, comme 200. Ok, ouais, Vladimir, il est loin, là. Vladimir, il est loin, là. Il est loin. On va aller là. C'est drôle parce que j'ai pas besoin de comme dock puis de refuel. J'ai juste besoin de comme arriver ici. Puis là, je fais ah. On va faire. Ah, j'ai déjà show research. Je suis déjà venu ici. Alright. Puis là, j'ai pas comme reload à mon Helium 3 ou rien. Mais là, ah, soudainement, je peux me rendre jusque là. Je suis déjà venu à Hila. Ouais, Survey 35. Je suis déjà venu à Hila. Bye! Je suis désolé que comme t'es arrivé trop tard. We're here. Look at those beautiful stars. Sanctum Universum Pilgrim Hill. I'm making another run out of New Atlantis, taking universals out in the stars. To get closer to God and to appreciate the galaxy and all its majesty. Yeah, it's nice to encounter someone peaceful. Space travel is dangerous, but fortunately most ships don't engage us. Whether it's respect for our religious beliefs or the fact that we carry only passengers, I don't know. L'autre là-bas, Have you ever felt something spiritual while traveling the stars? Euh... I've jumped dozens of times, and I still don't know I've had the revelation that Keeper Aquilus describes. But I'll keep jumping. It's hard not to feel something profound traveling the stars. I haven't really felt anything like that. Maybe I will one day. Your heart is open to it. That's good. It was a pleasure talking with you. We have to be going. But I hope God watches over you out there in the stars. Uh-huh. If you don't want to return the hail, that's okay. Là, on est au-dessus de la planète. Ça a l'air d'être une planète un peu nasty. Temperate, average, marginal, safe water. C'est ça l'important. Abandoned Demo, Scrapyard. Non, on s'en va à Vlad's Villa. Allons voir la maison de Vlad. All clear. Time to land this ship. Yeah. Ça aussi, c'est sur ma liste depuis longtemps. Exit ship, c'est quand même une belle planète. Pourquoi que j'entends boom? Do you see anything useful? Du pokeweed. C'est un chemin? J'imagine que c'est par là le chemin. Ouais, c'est ça, le chemin il doit être par là.
Qu'est-ce que ça me donne? Spitting pokeweed. Fiber. Fiber is good. C'est cool quand même, une petite maison. Relax. Avec un petit peu d'architecture. Très zen. Très zen comme place. Il y a encore des... Ça fait un bout qui est allé, qui est arrivé, puis il y a encore des... Wow! Un petit feu. Yeah, c'est cool ici. Puis c'est juste du freaking flavor. C'est ça que je trouve. C'est juste du freaking flavor, là, comme... Là, tu m'as dit turn off the lights, mais j'ai pas rien pour turn off the lights. I would not wish to make too many assumptions about where the credits for all this came from, but it seems that crime does indeed pay. Yes. Wow. Mais tu sais, c'est comme c'est tout lived in, là. C'est ça qui est drôle. On va descendre là-bas, on monte en haut en premier. Un petit coin bureau. Un petit coin juste comme lounge. C'est le fun parce que c'est comme assez gros sans être trop gros. Le cleaning bot. Ah, ça c'est la cuisine. Bon, ça je vais y laisser là. Oh! Vladimir Slate 3. When my former captain died, I knew my days with the fleet were marching to the cliff's end. I was already considered an old jackalbones, scaring the new rooks on the fact that I was still alive. Grimm's laughing reminder that most of them wouldn't make it to my age. Tossing my youth away on gutting haulers for the fleet was one thing. But watching another generation doing the same, knowing where the end was for them, my mind started clocking hours on the point of it all. And that's when the beauty of the Blackest Sea started to catch me for the first time. Humanity's jaunt into the stars could use a friendlier meeting than gun and blade. And who could do better good out there than someone who had seen the darkest edges and lived to tip your ear to the tale? Personal groomers, on rasoir. Je te laisse, c'est quoi ça? C'est une... On a le Slate 5 ici. Paid in full for this little piece of the settled systems to call my own. The pot is starting to boil over back at Constellation with all this work we're doing with the eye, so... This might be the last time I set eyes here for a spell. Don't really know if my faith holds strong to Barrett's idea of what these artifacts are, but the science seems true. How did I get here? A Crimson Fleet rook turned old man astronomer, arguing with a physicist about what the stars themselves are. Got a smile on this life. Owe it all to the others that didn't make it to keep going. J'aime beaucoup. Je sais pas c'est qui fait sa voix, mais... Memory's fault comes through on the exact time, but my career in the fleet took a turn as the UC stepped up its efforts. Not the first or last time they tried to wash the bloody tab. Caught a smile being with the crew whose captain took the challenge to play smart. If every breach and storm was a fight to the death, might as well make it for the highest stakes. And why not take the time to learn all the locks and bolts? Crack the systems that held the treasures? Learn the routes between stars that would become the best places to go. I never read so many books in my days as when I was gearing the brain for a heist. Soon enough, I found myself just reading whenever time's moments could spare. Ah, ici, je savais que j'en avais manqué un. First gotten run I ever pulled was a large cargo freighter, hauling kitchen and cupboard, food and other goods meant for homes.
Fine test for a rook back then. Nothing like feeling the key's belly to earn nods from the old knives. Went knuckle to bone with the freighter's crew straight away. Thought I was just eager to show myself off. Make sure my crew knew I was dangerous, even unarmed. Looking back, think I just wanted to know that I was taking the prize the fair one's way. Give them a chance to fight for it. But even telling yourself you're winning it from someone is a break on a dark road. Every take was a smile on my face, knowing that I was better, stronger. And quiet moments to feel guilt's reflection were easily shattered when you know the UC is always hunting you. On a quoi là? On a lesquels? Notes? 1, 2, 3. Il manque 4 essentiellement. Return of the Interceptor coming this fall. On va même break into his room. Ah, ça sert à rien. Ça sert à rien non plus. Right. Fait que là, on va faire comme on avait avant. Je peux faire ça. Là, j'ai besoin d'un 2. Comme ça. Comme ça. J'ai-tu un 2? Oui, j'ai un 2 en haut là-bas, là. I hope this is worth the effort. Ben oui, on est chez... On va snoop sur Vlad. C'est sûr que ça worth the effort. Ça, c'est son private workroom. Anti-personnel. Je vais... On va le laisser. J'ai pris une coupe de balles, là, mais genre juste par... par comme... Ah ouais, il était déjà... Perhaps all this does come at a cost. To one's peace of mind, if nothing else. Il était déjà astronome avant même de se rendre sur le high. Je vais laisser les affaires ici, parce que si jamais... The Mutineer. Oh, 371. Ça, je vais les prendre. Sorry, Vlad. Je vais t'emprunter ça. Parce que ça va remplacer mon gun à moi. Tu sais, cartridge, ça, je n'ai pas tant besoin. Il me manque un slate. J'ai probablement passé à côté. Amp. Non, ça c'est de la vodka. Ben, de la bouse. J'ai probablement passé à côté. Puis là en bas ici, j'ai pas rien qui a un slate dessus. Là, on avait un dehors. On avait 2 ici, je pense. Après ça, on avait 3. On trouve le petit stand, là. Ah, il y a une porte ici. C'est peut-être ici. Ah, probablement. Ouais. Vladimir Sol Slate 4. Made too many promises to shine light on the details, but I cashed out from the fleet. Bought an old hauler and converted it into a flying traveler's inn. Even named it the Jolly Roger as a bit of history's chuckle. We sputtered around the settled systems as best we could, helping the helpless. A safe harbor for anyone who needed it. Eventually, retired from that as well. Had too much of the past, still needed burying. Didn't stop Sarah Morgan from finding me, though. In her hunt for one of the historical relics I stole from the UC. Been a part of Constellation ever since. A third life in the making, and one with a mission worth the toil. Fait un ex-pirate reconverti. Je ferme la porte ici. Je laisse les autres portes ouvertes pour laisser... le pauvre petit robot, il était pris dans la cuisine. Là, il peut se promener un peu partout dans la maison. Mais j'ai fermé la porte ici pour pas qu'il s'échappe, genre, qu'il fait juste partir. Puis on a un gun, puis je vais aller voir ce gun-là tout de suite. Ça valait la peine de venir ici, j'aurais dû venir avant. Exil, donc je vais pas aller à Exil.
Aller chez nous. Là, je devrais être capable de fast travel. Yes! Fast travel! Des fois, c'est dur de comprendre, genre de voir est-ce qu'on fast travel ou pas. Là, j'étais rouge. Je peux pas me rendre jusqu'au complet. Mais je suis déjà venu ici, fait que ils m'ont laissé passer. On va aller voir vite vite le gun, après ça on va aller... J'aimerais ça finir les petites tâches. J'ai-tu de quoi? Inventory. Fiber water, ça c'est bon. Normalement vous voyez pas ma routine de genre de unloot. Ou de deloot en fait je devrais dire. Pop. Alors on va le faire. Comme ça. Là je vais aller tout de suite. J'ai quoi à deloot? J'ai pas tant que ça. 98, je devrais pas avoir tant de choses que ça. J'ai des mutineers que je veux voir parce que versus mon Little Friend 280, 371. Ça va me ramener à ce gun-là. Weapon Workbench. Allô? Ok. Puis on va le garder son nom parce que c'est un... Ah, lui c'est rendu 353. Magrail, ça c'est correct. Laser, ah j'ai pas assez d'adhésif probablement. Hein. Compensateur. Electrify device that attaches electric burst of energy rounds pass through it. Space select 30% damage while in space. Moins 15% while on a planet. Ok, mais ça casse tout là. Compensator, Depleted Uranium Round, c'est le meilleur que tu peux avoir. Internal Mods, je pourrais avoir Hair Trigger ou je pourrais avoir High Velocity. Monopropellant puis Adhesive, mais ça monte pas le fully automatique. Ah non, je veux pas que ce soit fully automatique. Un fully automatique ou un semi-automatique. Mais là, tu vois, j'ai une petite touche de plus d'accuracy. Ça change pas le dommage, ça change juste le fire rate. Moi, c'est le moins 15% damage while on a planète. On est tout le temps sur une planète. Puis 353, attends. Si je fais... c'est quoi, 85%, hein? Je fais 353 fois 0.85, ça me donne 300. Ben, c'est quand même mieux que... Ouais, c'est quand même 30 de plus. J'ai pas grand chose à faire là, tu sais. No mod, je vais mettre High Velocity probablement. Je vais le laisser à fully automatique, on va voir comment ça se tient. Laser Recon Sight, je suis même pas sûr que je vais en avoir de besoin, mais je vais peut-être aller le faire. Magnetic Raids, Long Barrel, c'est ça, c'est Magnetic Raids le meilleur. Muzzle Brake. Constipate Fire Accuracy. Electric Burst, mais ça me dit pas si ça donne du dommage de plus, probablement, mais... Regardez, c'est pas super lourd. Fait en fait, ce que je vais faire, vu que j'ai mon pop qui est quand même assez gros. Non, je vais pas take, je veux transfer. Je veux inventory. Mon quiet friend. Parce que toi... Ben non, on va le retire parce qu'il est déjà à 30 de plus. Même si j'enlève le 15%. Avec Little Friend, je vais le mettre sur mon rack. On va le retire. Puis ça, c'est toutes des affaires que normalement on voit pas. Mais là, c'est un petit épisode spécial. Favorite, je vais le mettre à la place de mon autre. Okay, mais mon beau mystique est quand même 527. Pop, il est 240. Puis je pourrais aussi... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais essayer ça. Quiet Friend, on va le retire aussi, Quiet Friend. Ça va nous donner un peu plus d'espace. Transfer.
Parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Faudrait que j'aille par là. Un petit bout que vous n'avez pas vu ma chambre aussi. Il n'y a pas grand chose qui a changé là. À part que comme tout est rentré dans les matelas, j'ai ça qui est à terre. Ça le phase à travers la table. Il y a même mon petit cochon, il a phase à travers la table, c'est vraiment drôle. J'ai une coupe de cubes de... Même mes snow globes, ils phase à travers la table, come on. Ça c'est mon appareil. J'ai-tu du appareil? Non, j'en ai pas. Mais j'ai des notes. Toutes les slates à Vladimir, on va les mettre ici. Survey, slate, 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 slate. Misc, j'ai quoi? J'ai rien. Age, j'ai pas grand chose qui vaut vraiment la peine. Je suis à 88, on est en business là. Prochaine affaire, on va pas aller à Eleos. Je vais aller voir le Distress Call. Dans le fond, il reste le Distress Call puis Eleos. Yep, c'est pas ça que je voulais voir. On va aller voir le Distress Call. Ok, ouais. Doesn't have enough fuel capacity. On va aller à Chosa. En fait, je vais juste faire ça. On va juste faire X, jump. We got you now. Ah, parce que boosté. Enemy spines engine vaporized. Guys, vous apprenez jamais votre leçon, hein? Ah! Got their brand. Heads up. Their shields are back. Avec les thrusters, c'est tellement plus facile de pivoter. Yes! Their grab drive is out of commission. Sector clear of spacer contacts. Thanks for the help. Killing spacers is good for the soul. I think we had it covered, but I expect some people owe you their lives. Yes. Any way we can repay you? Ship parts. Tout le temps les ship parts. Transferring parts now. Thanks again for the help. Over and out. Tout le temps les ship parts. On va continuer. Back to système. Il y a quand même des systèmes avec beaucoup de planètes puis beaucoup d'affaires. Pourquoi je peux pas? Out of range. Ah non, pas ça encore là. Ah, enfin je peux juste pas aller là. Faut que j'aille... On va aller à Exil d'abord. On va aller voir Eleos. Je peux littéralement pas aller là. J'ai pas assez de grav jump. J'ai pas assez de grav distance. Faut que j'y aille dans genre un vaisseau inférieur. Je vais peut-être le faire, puis je vais peut-être jamais le faire non plus. On verra. Parce que si j'y vais, faut que j'aille avec, pas avec mon vaisseau principal, tu sais. Faut que j'aille avec un vaisseau qui est comme plus poche. Fait que là, je suis dans un système qui est comme à 50-55 level. Fait que... On va aller voir le Eleos Retreat. On va regarder si on a des choses à faire là. Let's see what's on this ball. Exit ship. On est la nuit là, mais quand même, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On va l'enlever.
sais pas c'est quoi qui fait boom de même. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air d'être juste un spaceport. No wonder no one will work for you. My man is missing, and you're all just here what? Waiting for him to wander back through the gate? Mr. Halftown, we are trying, but we don't have the manpower. And now half my crew thinks your little band of convicts is just waiting to drag us off and scrap us for organs. Mr. Halftown, our security officer has been put into the infirmary trying to find your worker. We're doing everything we can. All I ask is that you and your crew be patient. You have nothing to fear from us convicts. We are handling it. Then get it done. Or else we are going to have problems. Well, you have my word. Hello. Looks like a job for protagonist. Sloan Temito. I'm sorry, love, but the Eleos retreat isn't taking new residents right now. We've had some issues. A missing person chief among them. But you're welcome to rest up and refuel here as long as you'd like. So long as there's no bounty hunter after you that's going to kick my brand new door off its hinges. I might be able to help. What's the Helios retreat? Well, at the moment, it's primarily a collection of shipping containers and unused construction materials. But the plan is to make this place into a growth and education residence for the galaxy's incarcerated. We'll offer job training and a support network for folks that otherwise just while away their days in prison just because they didn't have the credits to pay their own bounties. Get them all the tools they need to set up regular, boring lives like the rest of us. That's a pretty noble goal, actually. Well, thank you. Always striving to make my presence in the universe a net positive. It's still got a lot of ground to cover. Okay. But I'm sure you didn't come all this way just to listen to me blabber. You're probably exhausted. Monica should have any supplies you might need. She's just out front of the main building. And our ship services tech is out near the landing pad if your vessel needs some tending to. And if you need anything else, or just want to talk, you come find me. Alright. Missing. What's your job here? Clairement, c'est le chef, là, tu sais. La directrice, disons, this missing person. I wanted to offer my help to find them. That the truth? Yes, ma'am. Because I can't say it's going to be easy work. But if you found the construction crew's missing man, we'd all owe you. I'll bring back your man. What can you tell me about this Well, he was construction last seen worker? a few days ago, so we don't think he could have gotten far. We sent our lone security officer to find him, but things didn't go according to plan out there, and now he's taken up residence in our infirmary. So if you're offering, we'll absolutely take the help. Alright, I'll bring back your man. Not going to be easy. Why is that? This planet is not the most accommodating to human life. It's wild, empty, and the local fauna, well, they're not big fans of humans. So while I will absolutely take your help if you're offering it, I just want you to be aware, I don't expect it's going to be a walk in the park. C'est correct, inquiète pas. J'ai un minigun avec moi. J'ai plus mon explosive shotgun parce que le minigun il fait plus d'argent. Il fait plus pas d'argent parce que j'ai plus money. Il fait plus de dommages. Don't worry, I'll bring back your man. You don't know how happy I am to hear it. Yes. First things first. You want to speak to Greg D'Angelo, our security officer. He was wounded searching for our worker, Mr. Killman's trail. He should be able to get you pointed toward Killman's last known location. All right. On va faire un spécial aujourd'hui. Je vois juste comme... Ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est comme crew quarters. Ouais, tu sais, je vois qu'est-ce qu'il essaie de faire. Relaxing, I suppose. Ça, c'est quoi ici? Trading post. Hello. You dropping off? Didn't think we had any deliveries until next week. Got an invoice I can look at? Lie, made the job on your boss.
Nah. Checking the place out. Oh. Don't get many visitors this far out. Not a lot to see at the moment, but once we're open, the hope is to have plenty on offer. Imports from around the galaxy, stuff made by our residents. Happy to let you peruse what we've already got in. Mostly just the basics at this point, though. Alright, show me what you got. Try not to be too awestruck. Ouais, y a pas grand chose. Il y a un petit peu de bouffe. Ah, ok. Take care now. C'est vraiment comme un dépanneur, là, comme... right. On va rentrer en dedans. Eleos Retreat. On va aller voir ça. Je pensais pas que c'était under construction quand j'en ai entendu parler. Wow. Ok. Direct dans la montagne de même. Hey, ça c'est malade. I am skeptical of whether this retreat will achieve its goals, but I applaud their efforts. Ouais. Ben c'est comme, ça vaut la peine, là. Parce que dans notre monde à nous, le reform, c'est dur de reformer, de reformer des criminels, mais comme, ça aide. Il y a moins de récidives, puis il y a comme... Il y en a quand même, là, mais il y en a beaucoup moins. Can't the guy heal in peace? Je suis là pour venir finir ta job. This won't take a second, just need to know where I can pick up Kilman's trail. Sloan found someone else, huh? Well, hopefully, you'll have better luck than I did. I managed to turn up some tracks outside the facility. Bit of a hike, though. Not sure if they were Kilman's, but Ixal's not exactly a bustling metropolis. There was a cave system I scanned nearby, but I got attacked before I could look any further. Next place I was planning to visit once I was on my feet again. I'd start there. Ouais, find Kilman. Alright. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? C'est juste comme des salles. Ok, ouais, c'est ça, tout le monde a sa chambre. Quand même, les chambres sont belles. J'aime ça le décor, tu vois que c'est comme... pas encore fini puis tout là. Dartboard, d'autres chambres pas finies, d'autres chambres pas finies. Il y a peut-être des petits secrets, des affaires de même là, c'est WC. Ah c'est ça, c'est tout... c'est tout old. Avec une petite cuisinette là-bas. Ok, on a passé par là, on va aller voir l'autre côté. Il n'y a pas grand chose à date. J'ai l'impression que le Missing Man, c'est ça que. C'est surtout ça qu'il y a ici. Là. Ça c'est une autre salle, ils sont en train d'excavate encore. Sérieusement, le Giant Crystal, c'est vraiment cool. Meditation Room. Ouh, ça c'est déjà setup. Je peux-tu m'asseoir? Non, je vais tout déplacer si je rentre là-dedans. Je peux pas m'asseoir, ça c'est plate, je peux pas méditer. Puis là, on a vu le reste. Alright, let's go find this man. Avec mon ami Pépi. Ouais, c'est pas un bon nom sur Pépi. Parce que c'est Pip. C'est un Pip sur la map, là. Mais Pépi, ça sonne pas super bien. Ça sonne comme Bibi et Geneviève un peu, mais comme pire. Faut peut-être attendre le matin, mais... And your scan shows... Not much. Ah, ça c'est quoi ça? Structure. C'est sûr qu'il y a tout le temps quelque... C'est comme... Ils sont venus ici pour être le plus loin possible du monde, puis il y a déjà comme... Là, je vais aller voir... On va aller voir le natural ici.
Point Scavenger. Ouais, c'est thick là, c'est genre de la grosse jungle. Il y a comme beaucoup de stock. C'est du chlorine gas. C'est quoi du chlorine encore? Non, mais je vais monter en haut avant d'aller là. Oh, des chlorosylanes. Pas beaucoup d'animaux. J'ai scanné Andreja, je pense. Pas beaucoup d'animaux quand même. Cave location discovered, mais non, attends. Je vais monter en haut avant. Come on. New lead natural. J'avais un pip qui était natural ici, là. Sur le top de la montagne, il est où? The hell? C'est ça ici? C'est pas moi qui est fou, là. C'est clairement, ça c'est le natural stuff. Mais le natural, c'était peut-être la caverne, justement, là. Une manière de passer à travers la montagne. Mineral Caverns, let's go. Le gars il est comme caché là-dedans depuis 2 jours parce qu'il s'est fait attaquer. It seems local fauna has been nesting here. Oh! Oh! Ok, ouais, c'est ce genre de gun-là. C'est ce genre de gun-là, ok. C'est mon nouveau meilleur ami. No! No! I'm not going back! Stay away! Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Oh God, please, please don't put me back in the bag. I'll do whatever you say, just please, not the bag. What happened to you? What happened? You're not here to... I was kidnapped. He caught me off guard after hours. Threw a bag over my head and marched me off. But I escaped. But then these creatures started hunting me. So I ran in here. And I've got no food and I'm so hungry and... Please, take me back. I just want to go home. Alright, let's get you out of here. Any chance you got a look at this kidnapper? No. No, he kept the bag over me the whole time. I heard his voice. But he honestly didn't say much when I was around. I need this to be over. Please. Please, can we go? Please? Yeah, of course. Let's get you out of Do here. not fear. Your trial is at an end. Oh, thank God. Ooh, talk with Andreja.
Let's get the hell out of here. I would like a chance You do to know the way talk to back, you, right? if you are able. Il y a juste pas tout de suite. On va juste sortir d'ici en premier. Comme... Je sais pas si c'est juste que c'est... Ah, c'est ça, j'ai pas beaucoup de balles. Par où qu'il faut qu'on aille? Faut qu'on aille par là. Fait qu'on va monter par ici. T'en viens-tu, mon gars? On va monter par ici. On va tourner le coude. Je suis comme pas sûr par où aller, mais... On va continuer à monter. Ça passe-tu par là? Non, ça passe pas par là. Alright, on va continuer par ici. On va tourner. C'est ça le défaut de ce gars-là, c'est qu'il y a juste 6 balles. Hein? J'avoue que level 5, moi quand je suis rendu quasiment level 50, c'est comme pas vraiment du jeu. Là. Je pense que je ferais ça avec n'importe quel gun. Ouais, let's go. Là, il y a une affaire de kidnapper, fait que d'après moi, il va y avoir une partie 2 à cette mission-là. Okay. If you have the time, I wish to speak to you. Oui, on va juste retourner au... Attends, je peux juste fast travel? Cave. Ah, c'est ça ici, c'est le cave, c'est pas Eleos Retreat. Fast travel, yes. Joink. On va juste apparaître. Poup! If you have the time, I wish to speak to you. Oui, on va juste ramener le gars, là. Holy shit, you found him! Killman! Killman's back! Individual is busy. Killman's back. Come on, Killman. Mother of God, kid. What happened? I was walking out, and someone threw a bag over my head. They took me... I don't know. It smelled like the inside of the first aid kit. I had to sleep on the steel floor and... Which one of you crooks bagged him, huh? Nobody. Why the hell would we do that? Waste of a perfectly good bag. You're rambling, kid. Come on. Let's get you cleaned up. You smell like used welder's gear. Mr. Halftown, I have some medical training. I'd be happy to... You stay away from me. I want whoever kidnapped my man found and dealt with, understand? I don't care if it's one of your people or mine or a fucking ghost. Find them. Yes, sir. Of course. We'll do what we can. But... I'm not interested in excuses. I need to know who did this. Just find my man's kidnapper now. Speak to Sloan. I guess it might have been a bit naive for me to hope for a happy reconciliation, but you brought him back safe. That's what's important. Yes. Here. Yes, yes. You have my sincerest thanks. But now, we've got a whole new thread to pull on. What are the chances I'd be able to convince you to help us find our kidnapper? 100%. They're good. I'll help you find them. Thank the heavens. So, we just need to figure out where we're sending you. Ouais, moi, je suis comme un canon. Tu vois, Now, je me pointais dans Mr. une Killman didn't seem direction. to have a lot of information, but I caught at least one or two bits I think could help us find our kidnapper. First aid kit. Be honest with me, could someone from the retreat have done this? I want to believe none of them would. But I've been around long enough to know how easy it is for someone to surprise you. Ouais, c'est ça. So honestly, I don't know. But I think those hints Killman mentioned about the kidnapper's refuge are the key to figuring it out. Alright. Place at a metal floor, so it was a building, not some cave where they were keeping him. That's right. Not a lot of proper facilities like that in the area. On en a vu un.
Which makes me think there was a building we were evaluating as a possible site for the retreat not far from here. An old research outpost. Seems like a decent match for the description of our kidnapper's hideaway. Here, the facility's coordinates. Head out there and see what you can find. Alright, 5300. Ouais. Presque un autre niveau. Là, par contre, je vais changer de gun parce que soit mon shotgun ou soit mon rifle. André, I have something I wanted to say. But I confess I am afraid of how you will react. Nothing could change my opinion of you, Tay. I am reluctant to put that to the test. But it is necessary that we are honest with each other. I know that you said you prefer to be surrounded by others, unlike me. But Constellation means something to us both. And I must be honest about why. The little I have spoken of my history has been nothing but truth. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. What I have left out, until now, is that all of that was done on behalf of House Voulant. My people. My family. No shit. House Voulant, what's that? No? Yeah, if it was coming from anyone else, I think it was a joke. Mais comme clairement, là, come on. I am not joking. I was born in the great city of Dazra, and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krejar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the great serpent and his inevitable return. I don't care about your past. I can't even tell me until now. It sounds really impressive. I don't care about your past. I appreciate that. But it is still important that you know. Several years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. Alright. I thought there was more to you than you let on. Yes, well, you were not the only one. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were waiting for me. Let's not do this, look. Let's not boast. Cool, good call on their part. That must have been a surprise. They weren't as gullible as you'd hoped. Yeah, they weren't as gullible as you'd hoped. That is not how I saw them. Oh. I was horrified. My failure would be reported to the High Council, and the penalty would be severe. So you're actually double agent. I'm guessing you haven't told anyone else this. You are now the third person within Constellation to know. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right thing to do. I can feel that. Fait que t'es encore une Varun. This is a lot to absorb. No, you're still just Andreja. You have no idea what a relief that is. Encore. Thank you for trusting me. Comme tais-toi, je veux dire, c'est pas... Ça me dit encore talk with Andreja. What did you need? Ah non, ok. Ça, c'était la chose qui a fini. Ouais, c'est ça, c'est comme... Là, c'est un spy, là. Elle est là pour House Voulant. Pas juste comme
un ex-Varun, mais une active Varun, là. Ça, c'est quand même intense. Puis j'assume que comme Sarah puis Vladimir, ils l'ont pas find the kidnapper. En fait, j'assume en fait qu'elle a renege parce que là, elle se faisait attaquer. Fait que... Ah, là, faut y aller à pied. Ça me tente pas d'y aller à pied. I shall stand guard while you focus. Ah, 1 kilomètre, c'est pas 800 mètres, c'est pas si loin que ça. On va aller direct là. Oh. Une autre ressource. Bon. Allô? Super? Allô? C'est quoi ça? Beaucoup de chlorine. Oh, gold. Il reste quoi là? Il reste une ressource, puis je ne saurais pas c'est quoi. Avant de tomber dessus. Petite bébête. Yes, Blue. Ah, c'est ça qui est long des fois, c'est qu'il faut que tu cours, puis tu cours, puis tu cours. T'as pas de genre de moto, ou de genre hoverboard, ou de Sweet Yellow Creeper qui est dans la roche. Fauna, j'ai 0. Mais Flora, j'ai quasiment fini. En fait, non, Flora, j'ai 2 de 8. Yeah, fait que ça fait toutes les ressources. Oh, on a du rouge. Ça me tente pas de chasser ça. 227 mètres, on arrive là, juste en haut de la colline. Whoa, what the hell are you? Hunting Nightmare. Damn. J'avoue que c'est pas mal un nightmare. Là, attends, avant, ça va choisir si j'ai mon shotgun ou mon rifle. Ça, j'étais à 20. Là, j'étais à 32 de 50. Là, je vais y aller plus avec mon shotgun. Mon shotgun, il tire de loin en plus. Mon boomstick. Clairement, il va y avoir du monde ici, là. Abandoned outpost, why? Not so abandoned. Let's do a little cleanup. What'd you say? Oh, il y a quelqu'un proche. Oh.
Right, ok, so robots. Fait que le stealth est pas tant utile. Ouh, 12 gauge shotgun, ça va être utile. Et où la petite? Ah, elle est là. Non, c'est toi que je voulais, c'était ça. Attendre qu'ils sortent. Non. Notre région est supposée de l'attendre. Profit is never necessarily the aim, but if there is something worth taking... Ça, c'est quand c'est plus loin, je sors mon... Ok, un de moins. Damn. Wesh. Ok, fait qu'il y a juste des robots partout, so what the hell is going on, là, comme... C'est comme un medical wing, ok. Oh, il y a quelque chose ici. Melee weapon damage. Ah, c'est mieux que coup de pied dans le cul, là. Descendre en dessous, on va aller voir en dessous. Potentiellement la faire exploser la base, si on arrive juste ici. Battle stem. Yeah, un niveau. Je pense que je viens d'avoir mon... Je pense que je viens d'avoir mon shotgun en plus. Ah, je l'ai pas. Fait, je vais prendre les rifles. Parce que là, je vais en avoir d'autres mondes à faire du 20% moins de damage. Rendu à combien mon gun là? Pop. Cette vidéo-là va tellement être longue. 262, ça avance tranquillement pas vite. Je pense. Non. Pas tant ce que je voulais, mais ça marche. Ok, là. Où est-ce que je m'en vais là? Where the hell am I going? Sérieusement, là, j'en ai encore à faire? Ah, je pense que je peux aller là. Il y a un robot là. Hello! Search the kidnapper's quarters for clues. Surtout pour des balles. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, cred stick. Corrupted slate. Ah, on va tout prendre. Circuit board, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre là. Ah, ça me tente pas.
Return the slate to the retreat. Là, c'est quoi qu'il y a sur le slate? Notes, corrupted slate. Y'a rien. On va... Tiens, on va juste fast travel, ça va être plus simple. Là, après ça, moi, d'après moi, on va pouvoir... une fois qu'on a trouvé le... On va pouvoir lâcher ça. Ça va être un long épisode, là. Beaucoup plus long que normal, mais je voulais comme finir le clean-up des tâches, là. Tu sais, là, on a pas mal tout vu, là. Ce qui va rester juste, c'est Ryujin, puis... le Ryujin, puis... Eleos Retreat. Voyons, Ryujin, puis l'autre, le Crimson Fleet. Fait que ce que je me dis, c'est que par le... Je vais commencer par Ryujin, pour comme essentiellement donner le temps à Andreja de finir qu'on aille sa quête, puis etc. etc. là. Puis après ça, on va faire le Crimson Fleet probablement tout seul. Parce que je sais pas quel genre de shit que je vais avoir besoin de faire. Où est-ce... Ah, vous êtes là. You seem to have weathered that trek well enough. Were you able to find anything at the facility? Yep. I did find this. Not a lot to go on. Monica, anything you can do with this? I can take a look. Oh, it's encoded. Made to look scrambled. And done badly. Looks like... there. Seems there were 2 of them. Oh my god. It's all here. The accidents, the kidnapping, Greg's attack. These 2, they did it all. Alright, shotgun Any mention time. of who they are? They're not with the construction crew, are they? No names. But there are a pair of ID numbers. They're with the Trackers Alliance. The Alliance sent 2 bounty hunters? Here? But our bounties are all paid. I'm not seeing an Alliance contract or documentation. I think this is off the books. Trackers? What Consider the- yourselves lucky to still be alive. It appears we have been fortunate. But it does beg the question. So, a couple of trackers have decided to haunt us on their own free time. Why? Doesn't say. Please make sure they don't do it again. I'd like you know how to decode that slate. Ben, c'est tous des anciens criminels. It's really not that impressive. Used to sell these on the semi-regular in my old life. A cheating spouse wants to document all their flings without fear of their partner finding out? Just use one of these bad boys. It's computer hacker 101 stuff. And it sure doesn't explain why they've decided to harass us. Maybe they've got a vendetta? Hard to see why else they'd bother. That certainly seems in the realm of possibility. Ah, c'est ça, vendetta, ils ont So quelqu'un qui then this veut... is an easy fix. They're bounty hunters. We pay them to leave us alone. And make ourselves a target for every other hunter in the universe. We need to take a stand. Says the one guy physically incapable of taking one. We're not doing anything until we actually find them. Any mention in there of where our trackers might be now? Sounds like they're on a supply run, outside the system. Then we got a little time. Given their background, and ours, I expect you're the only person here they might actually listen to. Would you be willing to act as an emissary on our behalf? Certainement. As long as you don't expect me to kill them, yes, I'll do it. Ça se peut que ça fasse ça aussi, là. I'll do it, yeah. I'm certain we can find a way to solve this without resorting to violence. Let's just pay them and be done with it. I mean, we clearly need more manpower anyway. I'll hire them on as contractors. To hell with that. We know where they live. Let's have our friend here get the drop on them and send them to the great beyond. Non, pas tout de suite. The last Savoir. thing we need is the galaxy thinking that's how we solve our problems around here, Mr. D'Angelo. Ouais, exactement. I would request you try to avoid any violence. But if you're looking for suggestions on how to proceed, well, it seems we've got opinions to spare. All right. I think there's a clear way to solve this problem. Ben ouais. I think you should offer them money. And I'm willing to help. Here, all I have liquid at the moment. Hopefully it'll be enough.
2500. Take care, please. These trackers have already shown they're willing to hurt people. Any suggestions? Had to deal with my fair share of their kind over the years. You don't get into that job to make it rich. You get into it to be your own boss and prove how tough you are. So, my advice? Let them know that pushing around a bunch of counselors just makes them look like bullies, not tough. Ça, c'est une bonne... Be careful with those goons. Les émasculer, ça serait une bonne idée. You're looking for my suggestion? I don't think they're gonna respect anything other than force. But I think Sloane's not gonna be happy if you handle it that way. Alright, Sloane? I would hate for anyone else... Suggestions? Love, I can only guess at what these two might be after. But it's clear they perceive something about us as a threat. They're afraid. And all you can do with fear is try and understand it. So, just listen to them, okay? Hear what they have to say. And see if you can make whatever it is they're worried about a little less scary. Sérieusement? Good luck out there. Comme ta job, t'as une bonne job là. T'es bien équipé pour faire cette job là. Parce que c'est exactement ça qu'il faut se dire. Confront the trackers. Où est-ce qu'il faut que j'aille ça? Ça dit off-world, mais comme... Faut que j'aille où? Je commence à avoir hâte que ça finisse là. J'ai commencé à avoir faim. Si je fais la map, puis là que je fais... Ah c'est ça, faut que je retourne ici. Ben là moi j'ai été, fait je peux faire fast travel. Yes. Donc là on va retourner les voir. Puis ils vont voir que tous leurs robots ont été busted. Puis que clairement je suis capable de take care of myself. Puis Andreja, comme, elle aime pas nécessairement ça, la violence gratuite. Fait que c'est ça. J'ai manqué cette mine-là la dernière fois, on a passé de l'autre côté. Hello? Anybody home? Anybody home? Hello? Anybody home? Où est-ce qu'il fallait aller là? Anybody home? Hello? Faut qu'on retourne les voir à l'heure. On va s'asseoir et on va les attendre, genre. Ouais, c'est par ici. C'est par ici? Ah ouais, ok. Carrément. Wait for the trackers. Carrément. Wow. Ok, c'est ça. Hey guys. Who's that? You. Who are you and what the hell are you doing here? And just who the holy hell are you? I'm here on behalf of the Eleos retreat. I want to talk. See? I told you Kilman was gonna lead them to us. Should have slit his throat when we had the chance. Quiet. Listen, unless you're here to tell us those convicts have decided to close up shop, then we've got nothing to discuss. Why do you care? Are you afraid of a couple of ex-cons? I couldn't care less about the cons. They can huff fish innards until they rot for all we care. But this retreat, if they actually succeed, keep criminals out of the bounty system, well, the galaxy probably doesn't need so many trackers at that wow, point, does it? sérieusement? And then maybe the big boys like the UC and the Collective set up programs of their own, just like Eleos. Put us all out of a job. Wow. Now, better to nip it in the bud now before it becomes a threat. Which is why I'm not interested in discussing anything except the date and time they're shutting their doors. Wow, okay. We can solve this without anyone getting It is hurt. a reasonable request. You would do well to consider it. J'aime le That's threat. so. Le petit threat qui est en dessous, là.
Even if the retreat, ouais, c'est ça. Even if the retreat succeeds, there's always work for savvy, capable people like you too. I guess that's a good point. Yeah. T'as pas pensé à ça, hein? You must take a real tough picking and a bunch of unarmed office workers and counselors. Émasculé. What? That's not what this is. We're tough. Fine. We'll leave the retreat alone. Can't make any promises about us being the last, though. Just get out, all right? Yay! No violence! Là, je me retourne de bord et je les murder. Door locked, advance, nah. Attends, je peux juste fast travel d'ici? Ouais, je peux fast travel d'ici. Yes, ça va être bien plus simple. J'aime ça parce que c'est comme les options qu'ils nous ont données. Tu sais, écoute qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis genre, aide-les à voir la raison. Tu sais, aide-les à rendre ça moins scary. Puis eux autres, ils avaient peur justement de plus avoir de job. Puis l'autre, elle disait juste comme, émasculine-les. C'est juste comme leur montrer que t'es pas tough parce que tu pick on counselors, puis genre du unarmed civilians, puis tout ça. Fait que t'es juste comme un bully, t'es pas un big tough hero. Hello! There you are. You were gone for quite a while, love. Are you all right? Were you able to find our trackers? Yes, I was. Convinced them to leave you all alone. That's the best news I've had in quite a while. From the bottom of my heart, thank you, love. This place, all of us, we are in your debt. There is just one last piece of business, though. Nevin asked to speak to you, in private. He's waiting for you up in the office. Nevin. Speak to Nevin. Je peux te redonner ton 2500, mon gars, mais ça me dérange pas. Tu d'autres jobs pour moi, mon gars? Ah, there you are. So, first things first, I need to say, well, thank you. Glad I could be of service. And we are exceedingly grateful for it. Petit small talk comme ça. It's just the situation you set right with the trackers. It's one we don't want to find ourselves in again. Luckily, we have someone, our founding donor in fact, who has offered to reach out to the Alliance, ensure their good behavior going forward. Before she does, however, she's asked for the details of what exactly occurred. I've already shared my own insights, but, well, she wants to talk to you, too. Is that something you might be amenable to? Yeah, sure. Dernier petit loose end, là. I can talk to her. Ah, she'll be pleased to hear it. Head to Aquila City in the Cheyenne system. Check in with Justin Sneed, her security chief. And I would ask you to try and be polite. She's the only reason we're here. Alright. Puis j'assume ici que il n'y a pas rien ici, fait que c'est la seule affaire qu'on va voir. Après ça, toutes les affaires vont être pas mal sur New Atlantis. Fan de Distress Call, j'irai probablement pas parce que mon ship se rend pas. Cargo Mission, non. Rented Room, on s'en fout. Ship to Xenofresh, non. Red Mile, non. Elle, on va le faire parce que ça, c'est mon ami qui a besoin d'un café. Percival, Barrett, on va y parler. ICS Content, on va peut-être les checker. On va peut-être aller les voir comme avant la fin du jeu, mais pas tout de suite. Puis là, dans le fond, il va rester toutes les affaires à New Atlantis. Fait que là, je pense que justement, la prochaine fois, on va finir ça ici. C'est un long vidéo. Je vais aller prendre une petite pause, je vais aller manger, je vais aller faire d'autres choses. Puis quand on va revenir, dans le fond, le prochain épisode, là, ça va être Final Glimpses. Ce que je suspecte être justement les funérailles de Sarah. Mon petit pot de yogourt nature. Puis après ça, il y a le boot. Après ça, on pourra passer genre Companion's Belongings, on va le chercher. On va parler à tout le monde. Ça va être. L'épisode va être pas mal ça. Puis après que ça va être fait, on va finir les affaires qu'il y a sur New Atlantis, les petites affaires ici et là. Puis on va probablement aller commencer Back to the Grind ou Deep Cover. Probablement Back to the Grind.
Juste parce que deep cover, je vais le faire tout seul, puis je veux passer la quête à... On arrive proche, là, probablement, de la quête à... Voyons. Ah, de la quête à Andrea. Andrea, whatever, je vais juste jamais dire son nom comme il faut. Aquila City, here we come. Fait que ça a été un long épisode, mais on a cleané tout. Tout est clean, là. On est prêt pour la fin du jeu. Ben, en tout cas, de ce game-là. Allô? Allô? Ça va-tu, le jeu? If more and more people flock to the Freestar Collective, does that not just make it more like the United Colonies? Ouais, un petit peu. Mais c'est comme... Un petit peu, oui. T'as raison. Mais genre, ils sont moins interférents, disons. Donc le UC n'ont pas un super bon track record. J'ai-tu des affaires à vendre? Non, pas tant. Non, ok. C'est pas rien, j'ai pas ramassé de loot ou rien parce que du point où est-ce qu'on en est dans le jeu, j'ai comme plus besoin de loot. Keep your nose clean. Là, faut que j'aille par là, faut que j'aille sur le mur. Je monte sur le mur. Hey, ça c'est les trackers, c'est les seismic trackers, je pense. Ma tante ici, là. Ça, c'était pas là avant. En tout cas. On va aller voir pareil. Tower's closed. Come back some other time. I was told to check in with you. I'm Dovak. C'est un H que ça me prend. I'm the one who helped out the Eleos retreat. You're them, huh? I've got 2 rules for this little meeting. Rule number 1. You're not to share anything you discuss up there. This is a private matter, and we're going to keep it that way. Rule 2. You decide to get playful with that weapon, we're going to have serious problems. Think you can abide by those? Sir, yes, sir. Oui, man. Good. Miss Lance is waiting upstairs. Big Mr. Bodyguard. You can go on up. Yes, sir, Miss Bodyguard. That must make you our guest. Please, take a seat. Now, you may already know who I am. Raisha Lance, CEO, Laredo Firearms. And you, I know all about. I can't thank you enough for everything you've done for the retreat. Truly, pour les Rangers, it's a project that's near and dear to my heart. You're quite welcome. Now, I presume Nevin already got you up to speed. Yep. I need details before I talk to the heads of the Trackers Alliance. Make sure their members understand the retreat's off limits. So if you don't mind, I'd like to just jump right into it. Lily here will be taking notes as we go. Now, Nevin said all the various incidents afflicting the retreat, they all stemmed from this pair of rogue bounty hunters. Do I have that right? Yes, we found evidence to that effect. Yes. Good. Lily, make sure we get a copy of all that, will you? Yes, Miss Lance. But Nevin did say you managed to get those 2 to leave the retreat alone. You mind my asking how you accomplished that? A little chat. Just talked with them, got them to see reason. 2 trackers and you just talked them down? That's quite the feat. Hey, je suis le protagoniste. I'm interested in the details, though. How exactly did it all play out? Ben, j'avais un petit affaire, j'ai fait un +1. Puis là, après ça, je leur ai dit essentiellement qu'il allait encore avoir une job parce que je les écoutais. Puis après ça, j'ai pesé sur l'autre qui disait essentiellement genre t'es vraiment une petite lopette parce que comme tu t'attaques à du monde qui sont pas armés. Puis là, il a trouvé ça, il a pas aimé ça, fait que là, ils sont partis. I'm an expert negotiator. Those are lucky I didn't talk them into flying themselves into a star. Non, je vais pas dire ça, c'est chiant là. Tough back and forth, I managed to get them to see things our way. I'm sure it was. I've dealt with trackers. On va leur laisser un petit peu de masculinité. A focused sort. So, only other thing I wanted to ask, and I'm just looking for an opinion here, is there anything in your eyes that could have been done to prevent this happening? Pas vraiment.
Having a bunch of commanders running around a place like this is only going to end in tragedy. Take you on the right course. Your leadership needs guidance. Sloan and Devon really dropped the ball here. No. The retreat is woefully underprotected. You need more security. What? After everything I've heard from you and Nevin, I'm inclined to agree. It'll take time to get the right people in place for this kind of work, but I'll make sure it's addressed. All right. But that should give me enough to present to the Alliance. Thank you for making the time. Now, what you did, well, it deserves something more than just a couple of firm thank yous. Here, I want you to have these. They're a rare make, but I think you've earned it. Ooh. Now, was there anything else you wanted to talk about before we went our separate ways? I think you're going to do real good with the retreat. Yeah. That's kind of you. But without your help, it might have stayed just a goal. You have my sincere thanks. Now, if you'll excuse me, as you've seen, there's plenty to be done. Wesh, alright. Je vais juste voir c'est quoi ce suit-là. Holstered Advanced Peacemaker Space Suit. Rifles do 10 more damage. Moins 15 damage. Weapons weight 50% less. Wesh. Comparé à mon 144. Et là, ça s'en vient, là. Je pourrais peut-être... C'est vraiment... C'est doré complètement. C'est vraiment drôle. Mais ouais, 121, 125, 129 versus 144, 148, 140. Peut-être que je pourrais l'amener assez proche pour que ça se mette à valoir la peine. Puis là, j'ai eu un pack. Advanced Peacemaker Pack. Energy est pareil. Physical, il est moins. EM, il est moins. Mais là, moi, j'ai 20 pour, plus 20 carrying capacity. Blend with the environment avec le Chameleon. Puis toi, t'as juste rien. Donc, je pense que lui, on va le garder. Advanced Peacemaker Space Helmet. 56 versus 80. Je vais voir, mais je pense pas que ça va faire la job non plus. Alright. Fait que là, on est correct. Non, find a distress call. Nope. On va aller direct au Final Glimpses. Return to the Lodge. Fait que là-dessus, on va se laisser. Check in with the Eleos Retreat Staff. Non, la prochaine fois, on va aller au Lodge. On va faire ça après. Là, je suis comme... je suis un petit peu à bout, puis j'ai besoin d'aller manger, puis d'aller me reposer un petit peu. Faire autre chose. Donc, on va se voir la prochaine fois. Probablement, je vais aller voir... faire la même affaire que d'habitude entre les sections, là. Je vais aller me chercher un otage à ramasser. Je vais aller vider mes poches. Je vais aller booster un petit peu ça. Voir si le Space Suit est capable de... Il est capable Voyons. Il est capable de se rendre proche du Mark 1. Ça serait plate parce que le Mark 1... Oh, excusez-moi. J'aime beaucoup son... j'aime beaucoup son allure, tu sais. Même s'il n'y a pas de... Même s'il n'y a pas de... C'est juste que c'est laid, ça, comparé au Mark 1. Check ça, comment c'est clean. Ça a été mon sou tout le long du jeu. Ou presque. Enfin, je vais voir, mais je suis pas sûr que je vais être capable de me rendre jusque-là. Mais ça va arriver proche. Tu sais, j'ai pas tant besoin du 10% more damage. C'est comme, en tout cas, je verrai, là, je prendrai la décision plus tard. À tête reposée. Donc sur ce, on se voit la prochaine fois pour un autre épisode de Starfield. Au revoir.